Okay, okay. So now you are familiar with the breathing exercise. Now we will go a little bit deeper inside, and that is to find the strength within ourselves. So no matter how much of difficulty that we are going through at the moment, um, today, right now, these days, these months, these weeks, if you look deep down, there's always something that is enlightening within us. That is something shining. There is a glimmer of hope, or there is a glimmer of light within us that you can find if you go deep down, and that is the only reason why we are alive, even after going through so much. So therefore, if you look deep down, you will always find that. So try to find that thing, that glimmer of light within yourself. Sau khi chúng ta đã làm quen với lại cái hơi thở của mình, thì mình đi sâu vào trong cái nội tâm của mình, và quý vị, chúng ta sẽ tìm thấy được trong cái khoảnh khắc, trong cái tâm của mình đó, có một cái chút gì nó trong sáng. Mặc dù trong cuộc đời nó rất là chao đảo, trong chẳng hạn như hai năm nay chúng ta phải trải qua rất là nhiều, nội tâm chúng ta đã bị chao đảo, nhưng mà từ trong cái nội tâm đó mình sẽ thấy được một cái chút gì có ánh sáng, nó rất là bình yên, và chúng ta sẽ nên an trú vào trong cái điểm sáng đó. Một cái gọi là cái le lói, thì dùng cái chữ glimmer chắc mình con dịch ra là một cái le lói, một cái chút sáng nào đó trong cái nội tâm mình, nó rất là bình yên, rất là trong sáng. Focus on that, and as you keep breathing in, feel that glimmer of light expanding. Và chúng ta cứ để cái hơi thở của mình rất là tự nhiên, và cứ thở đều như vậy, và chú tâm vào trong cái điểm sáng đó, và chốc lát chúng ta sẽ thấy cái điểm sáng đó nó càng ngày nó càng dài hơn, rộng hơn. If you have a very powerful light within you, all the better. So, and you focus on that as well. So this power, we all know that light has to come through power, and power needs energy to run. So whatever that light, glimmer of light is within you, however small or big it may be, they need an energy. So therefore there is a certain energy that actually burns the light. So that energy is that positive energy is what we need to grow. So we will focus as we breathe in, we will focus on that energy growing. Cái ánh sáng trong nội tâm đó, mặc dù nhỏ hay lớn, nếu mà càng lớn thì càng tốt, nó nhỏ cũng được, và mình phải biết rằng để cho cái ánh sáng đó nó phát huy thì phải có một nguồn năng lực nào đó. Đó là cái điểm chính của sự thực tập, là làm sao mình có cái năng lượng. Khi chúng ta thở vào thở ra là chúng ta nuôi dưỡng, phát huy cái năng lượng đó, để cái ánh sáng đó nó càng ngày nó càng lớn. Now let's for some time just focus on that light glowing and growing. That energy which is burning the light, which is actually charging the light to burn, to illuminate. So let's visualize that light to be growing. Và nếu được, chúng ta có thể dùng tưởng tượng hoặc là quán tưởng rằng cái ánh sáng đó nó được thắp lên bởi cái nguồn năng lượng vô hình đó, và chúng ta làm cho nó càng ngày nó càng lớn lên. So the simple breathing routine continues, but now we are not focusing on the breathing, but on the expansion of our energy. Sau khi chúng ta thuần thục về hơi thở, thì bây giờ mình không cần phải chú tâm vào hơi thở nữa, mà mình chú tâm vào để cho cái năng lượng đó nó phát huy.
Wonderful. Now, just like air, a balloon growing as we fill it with air, our whole the whole of our self, we are very much ourselves, our physical body, and our very being is filled with this powerful light, powered by this positive energy, and that energy is now beaming out towards all the people who are suffering. As we exhale, as we inhale, we are blowing into that balloon of positive energy, which is ourselves, and then as we exhale, we're actually beaming that powerful light upon people who are less fortunate than us, like people in Ukraine, like people who are suffering right now through the COVID, like people who has their loved ones and close ones taken by the pandemic, and many, many more. Chúng ta sau khi đã phát khởi được cái nguồn năng lực này thì chúng ta cảm thấy rằng người mình, toàn thân của chúng ta như là một cái quả bong bóng mà trong đó đầy cái năng lực, đầy cái sự năng lực. Và khi chúng ta hít vào đó, chúng ta cảm thấy nó mang cái năng lực, nó càng ngày nó càng lớn. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta sẽ thở ra cái sự ngọt ngào, chúng ta sẽ thở ra một nguồn năng lực. Và nó đi tới đâu, nó lại giúp cho những người khác không có được may mắn, được thoát khỏi cái sự đau khổ. Chúng ta nghĩ đến những cái đối tượng như là những người đang đau khổ trong cái cuộc chiến tranh đang xảy ra ở bên Ukraine, những nạn nhân của Covid, những gia đình đói kém. Chúng ta thở ra cái nguồn năng lực đó và chúng ta hít vào để tăng trưởng cái nguồn năng lực chính trong nội tâm của mình. Wonderful. Thank you very much. Thank you everyone for participating or taking part in this practice of cultivating loving kindness and compassion within yourself, and then not just keeping it for yourself but for sharing it. So thank you very much. Okay, now we will go to today's topic. Như vậy thì chúng ta đã xong một cái thực tập một cái buổi thiền định để chúng ta phát khởi cái tâm từ, không những để mình giữ cái tâm từ đó, chính chúng ta mà chia sẻ cái tâm từ đó cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì thầy bắt đầu vào cái buổi giảng chính thức. Yeah. So I told you this is not a formal teaching, but you will see this very thick book here. Might be wondering what I'm going to do with this. So the thing is, we will talk about, the topic is refuge. We will talk about refuge. I just wanted to, this book is known as the Lamrim, or the gradual path, stages of the path. Path meaning the path towards enlightenment or Buddhahood. And so this is a huge volume.
And I just brought it here so that I will read a few lines from this book. So we usually what we call in the living an imprint, so that in the future some of us will be interested to learn about this. So I'm just going to read a few lines just to make an imprint, just to give an imprint. Thì thầy nói rằng cái topic, cái nội dung của cái bài giảng hôm nay là về quy y. Thì thầy mang một quyển sách trên bàn, thì thấy một quyển sách rất là dày, và trong này có những cái bài kinh. Thì thầy sẽ xin đọc một đoạn kinh. Cái quyển sách này tên là Lam Rim, có nghĩa là tuần tự của đường tu. Đây là ngài tác giả là của ngài Tongkhor. Ngài đã trước tác cái bộ luận này để cho mọi người có thể tu tập một cách nó có cái trình tự của nó. Hôm nay là thầy giới thiệu thôi, để giống như là mình nói là gieo duyên đó, để cho nếu mà ai mà muốn có cái sự thích thú trong chuyện này thì mình có thể tiếp tục trong tương lai, nhưng mà để gọi là để lại một cái dấu ấn, để lại một cái dấu vết trong tâm khảm của mình về cái bài này. Living an imprint is all about creating a deja vu experience in the future. So after a few years or one day or one time, you will be like, oh yeah, I've seen this before. So it struck me that time. Okay, so just to read a few lines. Nói là để lại cái dấu ấn, là để mình để lại cái dấu ấn cho tương lai, có thể là kiếp sau hoặc là có những vài năm sau, khi mình lục lọi vào trong tâm khảm của mình và thấy được rằng nó có một cái dấu vết nào rất là yên lành trong tâm khảm của mình. Như vậy chỉ đến chimar để tập để mà ni đem bảo chủ yếu của thằng bao trong đó trong đó để tham gia cái cho ý chí thế bao nhiêu thằng bao là xí khang là tên này chấp số trời yu thế là tên này chấp số trời yu chỉ cần bị chấp số xong rồi chấp số xong rồi là bắt chơi Rimpoche thằng bao này chỉ yu mà cấp tên này ngar mà xí vào ta rồi sẽ đến mình được yu được chơi vào xí về vào tôi yang khang được kia vào là ngoài mình thì lấy cái sáng trình là lấy 장을 주주로 제대로 쓰면 nó 주로 nó 주의 계절은 어떤 대신 상계 tuyệt là mà chỉ nên số năm đôi cho thằng 가지고 대대 교원님 좀 연락도 되고 또 전신도 메시지 시에 송바 따라 까벨레 냠 주신 나벨레 시도 톱체벨 년주를 통해 수유산배 지신 짜고게네 잡수에 로게데 단위 정보 초기 랑도 띵탄메베 고원 계절나 넘버는 베자라서 메시지 추진기는 류저베 대린 강화 잡수 지 시에 송바 따라서. So basically this text lines of divides the topic of refuge into 4 sections. So the first is the cause or the reason of taking refuge, and the source of refuge, to whom are you taking refuge into, and when have you taken a refuge, when what would you constitute as a proper refuge, and then the guidelines that you have to follow after taking refuge. So the cause or why you are taking the refuge, to whom are you taking the refuge, and what is the definition of taking a refuge, and what you should do and do not do after the do's and don'ts of taking refuge. So these 4 topics the book speaks about. Cái bản văn thầy vừa mới đọc qua tiếng Tây Tạng là chia cái sự quy y làm 4 phần. Phần đầu tiên là cái lý do động cơ đắc ý để chúng ta phát khởi quy y. Cái thứ hai là cái đối tượng quy y của mình là ai. Thứ ba là khi chúng ta quy y thì cái định nghĩa của quy y là gì. Và thứ tư là những cái khế ước, những cái lời nguyện chúng ta phải làm hoặc là không nên làm sau khi chúng ta quy y. So I will go through the general overview. Then as I go along, you may have more and more doubt or questions or something that is. Then you can just ask questions. Thì đầu tiên thầy sẽ lược giải qua cái phần đầu và chúng ta cứ để trong tâm, nếu có những câu hỏi thì chúng ta sẽ hỏi thầy sau đó.
I found out that if I go too deep, usually people fall asleep, and also they have no questions left at all because I just made everything clear. So it's better to leave some, mystery behind. Thầy nói là nếu mà thầy đi quá sâu đó thì mọi người chúng ta có thể nhàm chán hoặc là buồn ngủ, thì thôi thì thầy sẽ giảng sơ sơ để chúng ta có những câu hỏi để mình sau đó mình sẽ đi vào chi tiết hơn. So the first thing is the cause or the reason of why you're taking refuge. So to simply put, when you take, in today's, in layman's term, taking refuge is none other than taking asylum. So, asking help from someone, asking support from someone. So when you have, it's quite obvious that when you can handle everything yourself, you do not have to ask help from someone, whether it's financial help or emotional support or any support or help that you are seeking from someone. It is usually because you are lacking, not because you don't have any fund or any emotion within you, but because there is a certain portion of emotion or finance or whatever that you are lacking, that there is an insufficient amount within yourself, within your surrounding. So that is why you are seeking help from others. So therefore, that sort of insecurity, that's sort of that lacking is there within you. So that has to be admitted. And that's insecurity or that lacking is usually termed in the Dharma as fear. So the first cause of taking refuge is fear. So you have a fear. You fear about something. There's a fear. You fear, basically. I'm going into too detail. Thì quy y là gì? Quy y là chỉ là một cái sự dựa lên muốn đi tìm được một cái sự an ủi, tìm được cái nguồn an ủi, một cái nguồn support, nguồn giúp đỡ từ người khác, chẳng hạn từ một đối tượng khác. Chúng ta có thể cảm thấy bất an về vấn đề tài chánh, một cái bất an nào đó trong cái nội tâm về tình cảm, và chúng ta trong cá nhân của mình cảm nhận rằng mình không có đủ khả năng để mình tự giúp mình, thành ra mình mới tìm một cái nguồn support từ chỗ khác. Và cái động cơ đầu tiên để mình tìm được cái quy y là gì? Là cái động cơ đó là từ cái sự sợ hãi, một sự bất an. Đó là cái động cơ chính. So you are seeking help from someone, and the person from whom you are seeking help, or the thing that you are seeking help from. We seek. So there are many supporters, or there are many form of supports or source of supports maybe out there, but we seek support or help from someone or something that we believe can help us. So that here comes the question of faith or trust. So therefore, the next source for having a genuine refuge is trust, or you may call it faith. So trust is the second most important thing. So trust and fear. Fear from something that you're running, something that you're running from, and then trust in something that can save you from whatever you are running from. So these two are essential causes for refuge. Thì chúng ta có thể có nhiều cái đối tượng mà có thể giúp mình, và chúng ta quán xét đâu ai sẽ là cái nguồn năng lượng chính thức có thể giúp mình. Thì đây là cái gọi là thực sự có thể giúp mình trong những cái can qua của đời cuộc sống. Thì đây chúng ta có hai cái vấn đề, tức là vấn đề về bất an, và cái kia là về cái sự tin tưởng. Chúng ta tin tưởng đối tượng nào và chúng ta sợ cái gì. Đó là cái tác ý, đó là cái động cơ thúc đẩy chúng ta hướng về một cái đối tượng nào đó.
So once you have the fear, so the fear you have usually, the insecurity you have is now in our life, nothing is perfect, right? No matter how successful your life is, no matter how good things are going on, it's never perfect. So there are always some imperfections. So even if it's perfect right now, it has not been perfect before, and it will not be perfect afterwards. So there will always be it will always be a bumpy road in life. So there will always be ups and downs. And so this bumpy road is not a linear road that you start somewhere and then you end at the end of at the time of your death, everything is gone, and then you're free from everything, and that's not the case. So according to Buddhism at least, is that this is not a linear sort of line or path, but it's rather a circular path, and that circular path is usually referred to as samsara, a cyclic existence. So whatever keeps happening, whatever is happening, will keep happening, and will continue, like the hamster running in that treadmill, the round one. So it will go on like that, and then so you will, if you reflect on that, instead of talking about it, me and you both, if we just reflect on that, we will actually be able to see the futility of life that we are living. Sau khi chúng ta quan sát rất kỹ về cái sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời mình nó không bao giờ nó perfect, có nghĩa là nó không hoàn hảo. Có những lúc cái đoạn đời của chúng ta nó rất là smooth, rất là ok, nhưng mà có những lúc cái cuộc đời chúng ta sẽ đi qua những cái sóng gió up and down, lên xuống. Và Phật nói rằng cái cuộc đời này nó không phải như là hoàn toàn là nó thẳng như là một cái con đường mà nó thẳng băng, là mình bắt đầu từ điểm A và mình tới điểm B, nhưng mà không phải vậy. Nó đi lòng vòng, thì trong Phật giáo mình hay dùng cái chữ gọi là luân hồi đó. Nó đi lòng vòng như vậy, thì chúng ta suy nghĩ sâu về vấn đề, mình sẽ thấy rằng bất cứ những cái hành động của mình, những cái effort của mình nó rất là vô nghĩa. Tại vì mình làm gì đi nữa nó cũng sẽ trải qua những cái can qua đó, những cái up and down, những cái sự bất an đó. Is this okay or going too deep? This is fine, right? Okay. So when it comes to the fear, the sort of the insecurity we have, so there is the insecurity of our insecurity regarding our relationship, the pain that we have to endure, if we get sick, hunger, if we don't get job, and then losing companionship and all this. So there is that kind of fear, and that kind of fear, a large portion, all of us has that fear within us. So if something happens, what will I, something this and that happens to me, what should I do? So that sort of fear is known as the fear of the small individual. All. So now this is from the point of a spiritual point of view. So from a spiritual point of view, this is something, because this is a fear that is shared by the whole humanity. So everyone has that same fear. So there is nothing special about it. So this is the fear of the small scope or the small-minded people. Và nếu chúng ta nhìn chung quanh thì hoặc là nội trong chính mình, thì mình thấy rằng mọi người đi nữa, giàu nghèo hay là quan tước hay là bần cùng, thì đều có một cái sự bất an chung. Cái bất an đó chẳng hạn như là tiền tài, về job, về cái sự mất mát của người thân. Cái này không phải là một cái sự sợ hãi của một cái người thấp kém, mà đây là một cái sự sợ hãi chung của toàn nhân loại.
And then there are there are those people who may call themselves spiritual, ourselves spiritual, and then say, okay, this life is okay. Life is going to be bumpy after all. Life is a roller coaster, ups and down, ups and down. That's not something I worry about. But what I worry about most is what will happen after my death. So I worry about something beyond this life. So, a little bit more. And so these people are known as middle scope individuals. So you are thinking a little bit more than, So that individual, that small scope fear is already there, but you are thinking actually a little bit more. I see. I'm sorry. Yeah. Con xin lỗi, con dịch hơi sai chút xíu, là hồi nãy những thành phần nào mà thường mình có cái sự sợ hãi rất là chung, là về về công ăn việc làm, những cái vật chất, cái sự bất an trong xã hội chẳng hạn, và từ cái bất an đó mà chúng ta tìm đến một cái quy y đó, thì cái thành phần đó mọi người trong chúng ta thường hay trong cái thành phần đó là thầy nói đó là cái thành phần rất là căn bản, rất là thấp. Cao hơn chút xíu nữa là những cái người đã vào trong đạo Phật, nhưng những vị này vẫn còn một cái bất an. Bất an này là gì? Là cái gì sẽ xảy ra cho tôi khi tôi chết? Đó là cái sự bất an, đó là một cái bất an cao hơn. So working towards a better afterlife, to be reborn, and so if you're believe in the rebirth, that to be born in a higher realm, higher birth, or to have a impactful legacy after you die. So all these things. So this is the middle scope, and then you can say, okay, even that is futile. Even if I have a good rebirth in next life, even that is in my, like right now we are having a good rebirth. So a human life is known as a higher birth, and now we are not doing very well. So even if I'm born as a human being in next life, the story is pretty much the same thing. So that will actually lead me back to where I first started. So therefore, as long as I'm in this cyclic existence, known as samsara, there is no freedom. We are all running and running and running and running and running on the treadmill. So we're not getting anywhere. So therefore, looking for something beyond that, and that is known. But I want liberation for myself. I want to be freed from the. I want to jump off this treadmill, right? And so this is normally known as self-liberation, and that is another sort of a fear. These people are known as, and then also not just jump off from the bandwagon, the treadmill, but to help other sentient beings. After you jump off the treadmill, then you keep telling others, where you are running is not actually a path that leads you somewhere, but it's a treadmill that has been going round and round on the same spot for ages. And when those people who inform others of that truth is known as great scope, and usually they are referred to as the bodhisattvas, because they are not just interested in their own self-liberation alone, but want to share the path, the pathway to that liberation that they have attained or realized with others. Thì trong những người mà có cái khả năng trung đạo này, bậc trung này đó, thì họ cảm thấy rằng chúng ta thực hành giáo pháp để chúng ta có thể tái sanh vào một cái cuộc sống làm người trở lại. Nhưng mà khi chúng ta làm người trở lại thì cũng same thing happen, là nó cũng phải đối diện với lại những sự bất an, rồi lúc đó đi về đâu? Thì cuối cùng nó cũng lanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi mà thôi. Thì những người này phát khởi một cái động cơ là hoàn toàn muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này, tại vì họ không muốn deal with it anymore. Thì những người này để muốn giải phóng, giải thoát cho chính từ thân mình đó, thì những người này gọi là cái bậc trung. Nhưng mà có những người lại muốn
Sau khi đã giải thoát rồi quay lại để giúp mọi người ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, thì những người gọi là cái bậc cao. Đó là thầy chia thành trong kinh là chia làm ba loại người, bậc tiểu thừa, trung thừa và đại thừa đó. Now, so I will just jump to the next subject, which is the to whom you take refuge. So as we all know, that is the Buddha, Dharma, and the Sangha, the triple gem as we usually refer to them as. And so I will just briefly summarize. So there is the Buddha, who is the teacher, and there's the Dharma, the teaching or the truth that he actually discovered himself and then is sharing with us. So that is the teaching. And then there's the Sangha, the followers of the Buddha, or those people who the fellowship of the Buddha, basically. So that who follow after the Buddha's footsteps. And then, since the Buddha himself is no longer, the Buddha Shakyamuni is no longer with us, so to spread the message that Buddha has expounded with all the others in today's time, and to be there to help people, so that is the Sangha. Và sau đây thì thầy nói về cái đối tượng để chúng ta quy y. Thì chúng ta cũng đã biết rằng cái đối tượng quy y là Phật, Pháp và Tăng. Phật là người đã giác ngộ, Pháp là cái giáo pháp, tức là cái sự thật mà Ngài đã phát hiện ra, tìm ra. Và Tăng đoàn, Tăng là những vị đã theo thực tập giáo pháp của Đức Phật. Và Tăng đoàn đã làm cho cái giáo pháp của Đức Phật tồn tại đến ngày hôm nay. So the analogy used for the refuge is that the Buddha is the teacher or the doctor, and the teaching is the the medication that is prescribed, and then the Sangha is the nurse. So now there's a doctor, there is a medication or the that treatment, and then there is the nurse. So all these things come into are there. That to complete that ecosystem, there has to be something else as well, which is the patient, right? And so who is the patient here? Right. Thì một cái ví dụ thường hay dùng để mà chỉ ra Tam Bảo là gì đó, thì giống như Đức Phật. Đức Phật là tượng trưng cho như một người thầy thuốc, một vị lương y. Cái giáo pháp của Ngài thì tượng trưng hoặc là giống như cái liều thuốc, và Tăng là những vị y tá để giúp đỡ chúng ta. Và như vậy ai trong chúng ta đây là người bệnh nhân? Thì hỏi đùa như vậy. So so as I said, to complete this ecosystem, that so usually this is known as the four mindsets, or maybe four mindset, mental attitude. So this is maybe four regardings, I guess. So to regard the Buddha as the teacher, so first of all, you need to regard yourself as the patient. There's something lacking within you. So when we say patient, you don't have to be chronically ill or something in that sense, but that there is something lacking in you. There is something within you that is imbalanced. So that is why you are the patient. And then there is the Buddha, who is the doctor, who will prescribe the medication. So one thing is that it is important to see the Buddha's teaching not as a prescription. So when there is a prescription, it is prescribed simply for you, or to suit your body, to suit your treatment and all that. So therefore, to see it as that, to take the teaching that suits you the best, we have to take that.
And that is why in different areas of the world, I'm just talking about Buddhism, the Buddha Dharma spread in like different ways, like the Theravada tradition, the Pali tradition, and so one of the reason behind that is we take what we need, and that is not something wrong. It's important if we can to study as much as we can, but we take into application the text or the prescription that we require. So if we have headache, we are not going to take an ointment that has to be applied on the feet. So that doesn't work. But you can just keep it in your toolbox, cabinet for future. Yeah. So that is the thing. And then the medication, that is the medication, so it has to be seen as a prescription. So take the things that you require, that you need from the text. I'm not saying you should throw away all the other texts or other teachings, but respect all the teachings, even from other, but take what you need, That way it is the most effective teaching for you. And then, in order to understand the Dharma properly, which is, many of the texts use archaic words, so therefore we will need, teachers to guide us through, and and since we are not able to dedicate our whole life into studying the Dharma, not the whole set of information are not at our disposal immediately. So therefore, we need to refer to teachers to guide us. And that is where the Sangha comes in. Để mà nhìn nhận Đức Phật là một cái vị lương y thì chúng ta phải nhìn ra rằng chúng ta chính là một bệnh nhân, tức là từ trong bản thân chúng ta phải có một cái gì thiếu sót, những cái gì rất là bất an để chúng ta mới đi tìm cái lời giải đáp đó từ Đức Phật. Thì như vậy trong cái ý nghĩa này chúng ta nhìn Đức Phật như là một vị lương y, và những gì Ngài giảng, Ngài tìm ra và đưa cho chúng ta là như là những cái liều thuốc. Những cái liều thuốc này nó có tính cách nó là rất là cá nhân, tức là cái gì mình bệnh cái gì thì Ngài cho cái thuốc đó. Thì cũng như vậy, bởi vậy thành ra chúng ta thấy rằng Phật giáo phát khởi và phát huy rộng rãi trong những cái nhiều nước Đông Nam Á, và nó rất là khác nhau. Có những ví dụ như bên Nhật thì khác, bên Ấn Độ khác, và bên Trung Hoa, Việt Nam lại khác. Lý do tại vì tùy theo cái bệnh mà mình tiếp nhận cái liều thuốc đó. Như vậy thôi, mình phải nhìn ra rằng cái giáo pháp này chỉ là cái liều thuốc, và chúng ta nên uống loại thuốc nào phù hợp với lại cái bệnh của mình. Tuy rằng trong cái tinh thần mà học hỏi giáo pháp thì mình nên học hỏi càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình chỉ nên lấy cái gì mà mình cần thiết cho mình thôi. Và kế đến là về cái nhưng mà trong 2.000 năm trong nay, qua bao nhiêu cái thay đổi, và chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật không phải dễ dàng gì mà tiếp nhận, tại vì qua nào là Hán văn, nào là Phạn văn, thành ra mình phải mà mình không phải là những người mà dedicate hoàn toàn cuộc đời mình cho giáo pháp. Mình là những người gọi là vẫn còn trong xã hội, thành ra mình phải dựa trên những cái vị tăng ni để mà những người mà ngày đêm học hỏi giáo pháp Đức Phật để truyền lại cho chúng ta, để giải thích cho chúng ta những cái vấn đề khó hiểu hơn. Đó là cái nhiệm vụ hoặc là của tăng thân, tức là điểm thứ ba là Phật pháp và tăng đó. Thì tăng chúng ta nhìn nhận rằng tăng là những vị mà chúng ta có thể học hỏi. Có những cái điểm nào mà chúng ta không có rõ đó, là chúng ta nương tựa vào tăng ni để làm sáng tỏ hơn.
So before I conclude, I would like to pose a question. Do you know the meaning of Buddha? Buddha. Buddha, we know Buddha, right? To whom we are referring to, but the meaning of the Buddha? Anyone? Any volunteers? Thầy hỏi là chúng ta mọi người có biết cái chữ Buddha nghĩa là gì không? Chữ Bụt á, Việt Nam mình gọi là Bụt á. Yeah. Buddha is a awakening. Awakened. Yes. Yeah. True. So Buddha means the awakened one, right? The awakened one. So awakened is actually a past tense. So there is a form of awakening, and there's a period when he was awakening, and there was a period when he was not awakened, right? It's a formation, and as English we say, perfection in making. So Buddha did not come out of the blue. It's not something that just appeared right like that. So it is the Buddha. When normally we talk about Buddha, we're talking about Shakyamuni Buddha. So we all know the story of Shakyamuni Buddha being born as a prince of an Indian king, and he was not a Buddha. He was not enlightened. He was, just an, ordinary, because he's a prince, so he's not that ordinary. But he's ordinary in the sense that has all the trappings of that we have. But from that he changed into the awakened one. So that enlightened, so there is that transformation. So Buddhahood is all about transformation, transforming, and taking refuge is all about believing in yourself, so that you can, just as we did in the beginning, look within yourself and find the strength within yourself, however deep down it may be, put inside. You can always dig it up and then enlarge it, and then it can reach to its maximum limit, and then spread that to all sentient beings. So what we are talking about here is when we talk about refuge, we are not talking about relying on someone else for eternity. There is a point that we have to take refuge and rely upon other external factors. Eventually there will be a time when we rely upon ourselves. And basically Buddha himself said that I cannot eliminate the sufferings that you are enduring, and also I cannot transfer my attainment, my realizations upon you. I simply can show you the path that I have reached, and you have to walk the path yourself. So here we are talking about self-reliance. Of course there is a guide to show you the way, but at the end of the day it's all about you making the effort to reach the goal. And in one thing, I'll just touch the subject just like that. And there is, when we talk about refuge, there are two types of refuge. One is known as the causal refuge, or I can call it the causal Buddha, the causal Dharma, and the causal Sangha, cause. And then the other one is resultant, cause and effect, right? Cause and result. So there is the consequential Buddha, or the resultant Buddha, resultant Dharma, resultant Sangha. So when we talk about the causal Buddha, causal refuge, we are talking about external Buddhas, Dharma, Sanghas, whom you rely externally. And as you practice and as you keep progressing, that refuge actually is cultivated within you. And as it's like initially you need to rely upon a trainer, and as you train more and more with a trainer, then you become your own trainer, so to speak, and you no longer need a trainer, and you can train yourself, and you can train other people. So this is the basic idea of the ultimate nature of taking refuge. Thì bắt đầu vào cái định nghĩa của Đức Phật là gì? Thì anh Tâm nói rằng Đức Phật nghĩa là sự tỉnh thức. Thì thầy nói đúng. Nhưng mà cái chữ tỉnh thức này là cái động từ quá khứ, tức là awaken, đã giác ngộ. Như vậy thì có một cái giai đoạn nào người mà mình gọi là Thái tử Đất Đạt Đa
đã không giác ngộ, tức là không như vậy thì sao, nghĩa là cái sự giác ngộ nó phải trải qua một cái quá trình. Cái quá trình đó, trước khi mà ngài là một thái tử thì ngài có đủ tất cả những cái tình cảm, những cái trapping, những cái lỗi lầm cũng như người phàm tục của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngài cũng giống như mình, cũng phải trải qua một cái quá trình tu luyện đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng mình cũng có thể làm như Đức Phật, mình cũng phải trải qua một cái quá trình tu luyện đó để trở thành một cái con người, một cái khả năng phát huy cái khả năng tự trong chính mình, để nó từ từ nó lớn mạnh lên, và cuối cùng chúng ta hoàn toàn là một vị Phật. Thì lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ tất cả những chúng sanh. Thì cái ý nghĩa quy tối thượng đó, cái ý nghĩa quy cuối cùng là gì? Là chúng ta quy chính mình, quy vào trong cái trong sáng của chính mình. Thì vì chính Đức Phật cũng đã nói rằng, ngài nói rằng ta là người đã giác ngộ, nhưng mà ta không thể nào mang cái sự giác ngộ của ta đưa cho người khác, đưa cho các bạn. Chính các bạn phải là người phải tự đi trên cái con đường đó. Cuối cùng chúng ta phải là cái người tự đi và tự giải thoát. Thì tiếp theo đó thì có hai cái ý nghĩa của sự quy y. Thứ nhất là trước tiên thì mình có cái đối tượng quy y bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta đã qua cái quá trình lúc đầu chúng ta chập chững đi đó, thì chúng ta phải nương tựa trên một đối tượng bên ngoài như là Phật pháp và Tăng bên ngoài. Nhưng mà khi chúng ta đã trưởng thành hơn thì lúc đấy chúng ta phải từ quay lại về chính mình, về những cái khả năng nội tại của chính mình. So, speaking about trust, don't trust me when I say I will speak only for half an hour. Actually, I spoke one hour. Actually. Because of translation. Okay, so open for Q&A. If you have any questions or something that you want to. Thì như vậy cũng là hơn một tiếng rồi. Thầy hỏi là như vậy thì mình có câu hỏi gì không? Yeah. Nếu mà mọi người muốn thầy nói nhiều nữa thì phải đặt câu hỏi đó. Tức là lúc đầu thầy nói là mình thì chỉ nói qua thôi, cho nên nói sâu quá thì mọi người sẽ vô ngủ đó. Thì để chúng ta có gợi ý, chúng ta có những câu hỏi. So we can ask anything right now. Yeah, just anything. And if I don't know, I will say I don't know. Yeah. Would you like it? Yeah. Please. So I lost my mom recently. I'm sorry. And I mean, it's been over a month, so she was like my best friend, and she was my emotional support. Mm-hmm. I always relied on her a lot. Mm-hmm. And now that I don't have her, I see that it was a lot, you know, and it's been hard to kind of start over and know that the plans we made together and all that, it won't come true, and that, you know, when I think about the future, the things that I wanted her to be there, like when I graduate or when I get married, all those things that I thought that she would be there, and now she won't. It's hard. And then some people tell me like she will always be there with you, spiritually like speaking. But then when I think like when she reincarnates, like does that mean that she won't be there anymore, like spiritually speaking? Like how does it work? Mm-hmm. And I don't know, it's just been hard to be enough for myself and to think how to rely on myself, you know. Mm-hmm. It's just a feeling that, I don't know, like I feel lost without her. So yeah. Mm-hmm.
Thank you for sharing, and I'm sorry for your loss. So, when we are related, yeah, as a sibling or a mother and parents, like that, we have a very, very strong connection. So this thing, we all believe that things do not come out of the blue. So everything comes from cause and condition. So to be born as the daughter of your mother, that itself is a very strong connection. And it's not every day that parent and children has a friendly sort of relation, and you say that your mother is your friend. So therefore, the karmic connection that you share with your mother is insurmountable. It's infinite. So therefore, no matter where she is, she will certainly feel aware of what you are going through, so even though physically she is not here, that awareness is always there, even if she reincarnates after, one has to reincarnate after a certain amount of time. Usually it's 49 days. So they will still be able to feel to a certain degree what has happened in their past lives. But as time continues, of course, that the experiences of the current life, whatever life form that she has been born into, will actually take over, and gradually that will fade away. But even then, that sort of like, as I said earlier, the imprint will be always there, because it lies within the continuum of what we call mental continuum. So when we pass away, all our physicality is burned or buried, gone into ashes, but the mind remains, the mental continuum, the stream of mind remains. And the imprint, whatever connection that you have, whatever relationship that you have, experiences that you have, is always imprinted in the mind. So therefore it always remains. So something else I want to add. Yeah, maybe you can translate. She asked about the plan, like her. Oh yeah. Right. Exactly. So you should go through with everything that since your mom and you shared a lot. So whatever you have planned, just do it. And I take it will be emotional when you have to do it by yourself. You can take someone with you if you it will maybe emotional, but just do it. This is the best for both of you. Just don't avoid it, or just don't try to throw it away, keep it away for a long time, because it is always, as I said, the imprint is always there. So the more you keep it, it becomes like a chronic disease, to a certain degree. So you have to express it. You have to, once you sort of spend that karmic imprint, then it's the best for yeah. Again, thank you for sharing your. May I translate this? That's okay. Yeah. Thì câu hỏi của em, bạn của Kenny á, là như thế này, tại vì mẹ của cô mới qua đời cách đây một tháng. Thì đây là một sự mất mát rất là lớn, tại vì hai mẹ con có một cái relationship, có một cái liên hệ rất là mật thiết. Cô nghĩ rằng mẹ cô chính là best friend của cô, và hai người đã hứa hẹn với nhau là con sẽ làm gì khi nào con ra trường, con lập gia đình này thì mẹ sẽ có đó. Nhưng mà bây giờ người mẹ đã qua đời thì cô cảm thấy rất là hụt hẫng, không biết là cái tương lai của mình không có mẹ như thế nào. Thì đó là một cái sự hoang mang. Và cái câu hỏi nữa là ví dụ như mẹ, nếu mà khi mà mẹ đã tái sanh về một cái đời sống khác, thì vậy là cô sẽ mất mẹ hoàn toàn, tại vì sẽ không còn giao thiệp liên hệ nào nữa với cái đời sống mới của người mẹ này. Thì thầy trả lời rằng không, khi mà chúng ta có một cái sự liên hệ mật thiết với một người nào đó,
thì chúng ta có một cái nghiệp gọi là cái biệt nghiệp, giữa hai người có một nghiệp rất là khăng khít với nhau. Thì đi đâu, qua kiếp sống nào thì cái mối dây nghiệp nợ đó nó vẫn lúc nào cũng vẫn còn. Tại vì khi chúng ta trút bỏ cái báo thân này, cái thân này đó, nhưng mà cái tâm thức á, cái dòng tâm thức nó luôn luôn nó chảy, nó vẫn còn tồn tại mãi mãi, và nó sẽ là một cái hạt giống cho cái tương lai, và như vậy cái sự kết nối giữa hai người vẫn còn. Thì thầy nhắc nhở rằng có những nếu chúng ta có những cái dự định nào giữa hai người đó, thì cô phải tiếp tục làm để cho như là người mẹ vẫn còn đó, tại vì dù sao đi nữa cái liên hệ vẫn còn đó. Thì thầy khuyến khích rằng cô phải dũng cảm bước tới, và đừng có để cái sự sầu khổ ưu não đó trong cái tâm, tại vì nếu chúng ta mang cái gánh nặng đó thì nó sẽ làm chúng ta nặng, và nó trở thành một cái cơn bệnh, một tâm bệnh. Please. What is the benefit of taking refuge? Oh, the benefit of taking refuge. So the benefit of taking refuge. So as I said earlier, in the very beginning, if you do not have the fear or the trust, then you will not be taking the refuge, right? The cause for taking refuge is you have to first realize there's something wrong within you. I'm not saying that you are a bad person or a wrong person in general, but there's always something missing within us. There is something wrong within us. So that imbalance is there. And usually we refer to that as suffering. So that is within us. In order to get rid of to get away from the suffering, to run away, to get rid of, to totally get rid of the suffering, we need to take refuge in someone who can help us, who can get us there, who can make us escape from the treadmill that we are running. And this is where the refuge, the source of refuge, which is the Buddha, Dharma, and Sangha, comes in, because so this is also where the benefits come, right? So the Buddha, Dharma, and Sangha. So Buddha is basically someone who is just, I mentioned earlier, just like us, has all the suffering. If he's very happy, he will not have left the palace. This is in today's time. This is like a billionaire's life. So he would not have give that up. So there is something missing within that billionaire's lifestyle, and he gave up the palace life for something very frugal, something very simple. So that shows that there's something missing within him, right? And he's not like a disabled person or any of that kind. He's very well built. He's athletic. He's agile. He's one of the best sportsmen of the country and all that. So physically, and everything, he has everything he needs. But there's something missing, which is in the mind. So therefore, the Buddha ventured outside to look for to seek help, to seek refuge, basically. So the benefit of taking refuge is that whatever you are running from, whatever you are trying to escape from, the refuge actually helps you to achieve that escape, to get rid of the things that is actually troubling you, that is actually tormenting you, that is actually dragging you down. So that is the benefit of taking refuge. So when you take refuge into the Buddha, Dhamma, Sangha, and if the Buddha is someone who came out of the blue, just like that, or the Buddha is the creator of the whole universe, so to speak. So, and we were his creatures. Then we don't have much hope, because we cannot become the Buddhas. We cannot become Buddha. Buddha is something that came out of the blue. But since Buddha is something that can be perfected, that can be achieved, that can be attained. Right now we're in a state of deep slumber, and usually known as the slumber of ignorance. And we can be awakened from that deep slumber of ignorance. And so therefore, the taking refuge is that
it's like setting an alarm. Taking refuge is like setting an alarm, and when you set the alarm, you can sleep soundly without any worries. If you set an alarm for 6 a.m. in the morning, there's no worry. Like it will wake you up at 6 a.m. sharp with the blaring alarm. So similarly, when you take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, they will actually wake you up from the deep slumber of suffering, of ignorance, of pain, of dragging behind, and will get you to what we usually call enlightenment, Buddhahood, Nirvana, so on and so forth. Và câu trả lời của câu hỏi của chị Hà là cái lợi ích của sự quy y là gì? Thì thầy nói rằng khi chúng ta có một cái sự bất an hoặc là một cái gì thiếu sót trong cái cá nhân của mình, thì mình sẽ tìm đến một cái đối tượng để mình cầu cứu, nhận cái sự giúp đỡ. Như vậy thì chúng ta quy y để chúng ta loại trừ cái gọi là cái đau khổ, một cái đau khổ nào đó trong chính mình. Thì nhìn lại cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta thấy rằng ngài xuất thân từ trong một cái hoàn cảnh đầy đủ. Ngài là một vị thái tử, đầy đủ tất cả những vật chất, ngài danh vọng, tiền tài và danh vọng đều có đủ. Nhưng mà là thay, ngài đã bỏ cái cuộc đi, xả ly cái cuộc đời đó để tìm một cái gì ngài thiếu sót. Như vậy thì trong tâm khảm của ngài có một cái gì nó rất là thiếu, và ngài phải bỏ cái cuộc đời đó để mà ngài đi tìm. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đạo quả đó, gọi là cái sự giải thoát đó, là một cái gì chính mỗi chúng ta có thể làm được. Tại vì nếu mà Đức Phật là một cái đấng tối cao, một cái đấng gọi là Chúa đó, thì mọi sự sẽ được an bài và chúng ta không thể nào trở thành một Đức Phật, vị Phật. Nhưng mà ngược lại đây, Đức Phật không phải là một vị creator. Thành ra mà cái sự giải thoát là có một cái gì đó chúng ta có thể đạt được. Thì thông thường mình trong đạo Phật có cái câu là mình đang trong một cái giấc ngủ dài, một cái giấc ngủ của sự si mê, và Tam Bảo là một cái nguồn để đánh thức chúng ta, giống như là một cái alarm, một cái đồng hồ báo thức, và chúng ta không sợ ngủ quên. Một cái lúc nào đó chúng ta sẽ được wake up, sẽ được đánh thức dậy từ cái cơn ngủ mê, say mê, như vậy. What is Tam Bảo? 3 jewels. Oh, then I saw it here. Yeah. Oh yeah, sorry. That's Yeah, correct. yeah, that's 3 jewels. Okay. Yeah. So this is the merit. Merit. Oh. Điền is ground, the field. Merit field. Merit field for Yeah. the Tam. Oh, okay. Tam Bảo. Yeah. Phước is yeah. Okay. Now, can Yes. we take a refuge for another person, and can we take a refuge for an animal? Okay. Very good question. This is like, don't be offended. It's like, can I walk out for you? Work out, like exercise. Can I exercise, and then you whatever gain strength or Yeah. right. Yeah. So you normally with animals we go for animal blessings, so they can be blessings. So okay, this is very important. When it comes to taking refuge, it is something mental, right? So that person has to mentally, sort of like consciously agree to take refuge. If that person does that, then the person does not have to be present here or anything. So if the person willingly, consciously wants to take refuge, she can take it anywhere, from anywhere. This is the refuge part.
But when it comes to blessings, there are different types of blessings. Blessings, what we call substance, the blessings of the substance, and blessings of the mind, and blessings of the speech. So normally teachings that give are blessing of the speech. When we, transform somebody's mind from when they are unhappy to happy, from jealousy to appreciation and so on and so forth, that is the blessing of the mind. And some people, they are so weak, fragile, either in mind, especially mind. For example, an animal. They cannot understand, however intelligent they may be, they cannot understand, they cannot comprehend the teachings that we give them. So therefore, to give blessing to them, we usually give blessings of the pills, the holy pills, or sometimes the holy water. So these were given to bless their body, and so that eventually one day their body will be able to cope with a mindset that is able to comprehend the teaching of the Buddha, the teaching something more profound. So that is the idea. So I'm sorry. So yeah, you cannot take refuge for others, some other person. Yeah. Or for other hay là for other people. Yeah, you cannot. Yeah, you cannot. Yeah. Oh, I see. It does not work. Unfortunately. Dạ, câu hỏi của anh Tâm là chúng ta có thể nhận quy y cho một người khác không, hoặc ví dụ như mình có thể nhận quy y cho một thú vật được không? Thì thầy nói rằng thì thầy đặt ra một cái câu hỏi rằng thầy có thể exercise cho người khác được không? Mình có thể tập thể dục cho một người khác được không? Câu hỏi như vậy. Thì như vậy thì mình nhận ra rằng cái quy y thật ra là một cái quá trình của tâm linh chứ không phải là của vật chất. Để mà quy y thì chúng ta phải thật sự có mặt trước cái đối tượng đó. Nhưng mà trong cái quy y đó mình nhận được cái sự gọi là sự gia trì của thân khẩu và ý. Giá trị của khẩu là gì? Là ban cho cái lời giảng. Giá trị của mind, của tâm là làm sao cái tâm thức của người đó, cái con vật đó nó có thể thoát khỏi được những tình cảm như là ganh tị, ghen tuông, sân hận chẳng hạn. Và như vậy thì có những người ta rất là yếu, tức là cái cơ thể nó không có khỏe mạnh, hoặc là như con thú, nó không có cái khả năng nó hiểu được cái lời giảng của giáo pháp, thì nó chỉ có thể nhận được cái sự gia trì qua thân thôi. Thì như vậy thì chúng ta có thể cho nó những cái viên thuốc linh dược đã được blessing rồi đó, để trong những kiếp khác nó có được một cái sự tái sanh cao hơn, và lúc đó tâm và thức nó tương đương với nhau mà nó có thể nhận được cái giáo pháp. Thì như vậy kết luận là mình không thể nhận cái quy y cho một người khác được. Basically, taking refuge is a conscious decision, and you cannot make a conscious decision on others' behalf. Thầy nói thêm nữa là cái hành động quy y là một cái quá trình gọi là active, tức là mình phải thực sự có mặt tại đó và muốn, chứ không phải là một cách thụ động. I gather that you're asking like people, your loved ones who have passed away and actually has not taken refuge, maybe who are not Buddhist even. So if your question is stemming from that particular incident, unfortunately we cannot take refuge for them, but we can always send love and the prayer for them. It helps, just as I explained earlier, because as relative, as loved ones, whether we are blood related or not, because loved ones, we have a very strong karmic connection, and that karmic connection actually sort of like helps a lot, alleviate the suffering of that person. So, for example, like for no reason at all, one day you wake up and you feel so happy or feeling so good for no reason at all. And sometimes for no reason at all you feel
that something is not going well, even though physically everything seems to be going right. So these are sometimes when our loved ones, are sending their thoughts and love towards us, and when we always have, like, when we chat with people who were very close with us, we didn't talk with them for years and years around, or maybe months and months, and then we talk about different things, and then we say, okay, maybe like on that particular day, let's just say 4th of July, right? Let's say on 4th of July I was having a very good day, right? Mm-hmm. And then we say, oh yeah, on 4th of July I was thinking of you the whole time, So these things happen a lot, like people who you're close with, loved ones, when they are thinking about you, when they are praying for you, sort of like the karmic connection is through the karmic connection that you have. It's like the phone signal, even though it's not visible through naked eyes, but there is the karmic signal which actually transmits your energy, positive energy, your love, and the happiness that you are sharing towards that person, and then that person can experience it. Yeah. Thầy nói rằng nếu mà cái câu hỏi là nếu mà một người thân nhân của chúng ta qua đời và chúng ta muốn quy y cho người đó có được không, thì thầy nói không được, nhưng mà chúng ta có thể qua cái lời cầu nguyện, trong tâm thành chúng ta cái lời cầu nguyện thì có thể đưa họ tới một cái chỗ an lành. Bằng chứng là khi chúng ta có một cái sự kết nối khăng khít với một người thân ấy, khi cho dù có thể như thế này là mình có những người bạn thân và mình thường hay rất là thân, gọi là bạn tri âm với nhau đó, thì có lúc nào đó hai người xa nhau một thời gian, nhưng mà từ gặp lại thì lại nhắc nhở những cái ngày kia, thì bỗng nhiên một người nói rằng hôm đó tôi nghĩ về bạn, thì người kia cũng nói hôm đó tôi cũng nghĩ về bạn luôn. Thì cái đó là nó xảy ra rất là thông thường, và qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng cái linh cảm nó vượt thời gian, vượt không gian, hoặc là có những khi cuộc sống chúng ta đang sống như thế này, tự nhiên chúng ta cảm thấy một cái niềm vui nó dâng lên vô điều kiện, tự nhiên nó dâng lên như vậy, thì đó là một cái evidence, một cái bằng chứng là người thân của mình không ở đây, nhưng mà người ta đang gia trì cho mình. Yeah. Hiếu có bao giờ cảm thấy no. Any câu hỏi nào đó? May I have a question? Please. You say that taking refuge is a conscientious decision for each of us individually. So, question number one, okay. Does it require a refuge ceremony with an ordained person, Sangha, where we receive a Dharma name? That's question number one. Is that required? Number two, following up with that, is can we take refuge on our own? Because for many who do not have the conditions where they can come to a temple, be present in front of an ordained Sangha member, to take the refuge, to receive a Dharma name, can we on our own basically conscientiously make that decision and say, I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Sangha, and I take refuge in the Dharma, and I take refuge in the Sangha? Is that possible for us to do it on our own from basically anywhere, but without receiving a Dharma name? Okay, yep. So let me just, the first thing is, is it a requirement that we have a change of name after receiving a refuge? The second is, okay, my memory is not good. Can we do it on our own? Oh yeah, right. Okay, yeah, okay. That's the question, right? Dạ, cái câu hỏi của con á, là thầy có nói với là khi mà mình phát tâm quy y đó, là mỗi chính bản thân mình phát nguyện mình muốn quy y Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng,
Tại vì theo cái câu hỏi của anh Tâm là mình có thể quy y dùng một người khác được không? Thì thầy nói là không, mình phải tự quyết định cho mình phải hiểu quy y là gì và mình tự quyết định cho mình. Thì như vậy đó, ví dụ như là một cái lễ quy y mà trước một cái vị tăng hay là ni, một cái vị mà xuất gia đó, và mình nhận được cái tên pháp danh đó, cái đó là một cái điều cần thiết hay không? Và cái câu hỏi thứ nhì của con là nếu như mà không có cái điều kiện đến chùa hoặc trước mặt có vị tăng hay một vị ni, một vị xuất gia mà mình làm lễ quy y đó, thì mình có tự quy y bằng cách là trong tâm mình nói là con xin nương quy y vào Phật, Pháp và Tăng hay không? Oh yeah, okay. So the first, the name thing. So this is not required. Not required. This is very similar to, you know, when a company acquires another company, sometimes they change the brand name, sometimes they do not. And the reason behind that is it's a perception thing. So sometimes the parent company, which is acquiring the smaller or whatever company, that like falling company or failing company, does not change the name because the name is still worth it, right? Even though the stocks are not doing very well, the products are not doing very well, but the name is worth it. So my point is, it's all about perception. So what happens is when we take refuge for the very beginning, so this is the idea. People who come to take refuge usually live a life different. So people who take refuge for the very first time are supposedly people who are not in the fault of the Buddha Dhamma Sangha, and so therefore when they come to take the refuge for the very first time, then they were given a change of name, so their branding is changed, so rebranding. So then they have a change of perception about their lifestyle, what to do, what not to do, and all this. So today we didn't talk about what to do and what not to do after taking refuge. But so when it's rebranded, renamed or rebranded, then the perception also follows. So therefore, it is required only if does make an effect. If it affects your perception. So sometimes after okay, I will go more deeper. Okay, like sometimes when we take refuge from a famous teacher, we feel like, okay, I took refuge from, let's say, His Holiness the Dalai Lama, or I take refuge from the Dalai Lama. Then it makes you feel good. It actually propels you to do more practice. If that's the case, please do so. If not, it is not a requirement, right? So this comes to the second question, whether you can take it on your own. So I don't know in other traditions, but according to the Mahayana Buddhist tradition, you can actually do that. I don't know in Theravada tradition, so I'm not going to speak on that behalf. But in Mahayana Buddhist tradition, you can actually do that, especially in Mahayana Buddhist tradition. We take what is known as the Mahayana refuge, which is, we talk about the three scopes of people, right? The one who just thinks, who wants to escape from everyday turmoil, then the person who wants to have a better life in the next, better opportunity in next life, the middle one, and then the person who wants to escape from all this, futility of samsaric life, and go beyond that, and not just for their own sake, but to to give out, to reach their maximum limit, and then to give it all out. So taking refuge with that fear, or taking refuge with being aware of that insecurity. So you are insecure about your own health, life, and all these things. That is one sort of refuge. You are insecure about what's going to happen in your next life. That's another sort of refuge. And when you want to take in all the sentient beings under your fold, and hope, until that issue is resolved, you're going to work hard. So that sort of fear or insecurity, if you take refuge with that cause, the cause of the refuge is two, right? Fear and trust. So when you have that fear, if you are taking refuge because of that fear, then the refuge becomes a Mahayana refuge, and therefore that can be taken. Okay, that can be taken through
from a statue. I will explain after this. Thì nói rằng cái pháp danh á, thật ra không có cần thiết cho lắm. Nếu mà nó làm cho chúng ta thay đổi cái perception, chúng ta thay đổi cái tri kiến của mình về cái cuộc đời, cách thức thực hành, thì cái pháp danh nó cũng rất là cần. Chẳng hạn như là người nào đó có thể quy y với một bậc thầy rất là cao, thì do cái gọi là cái brand name của bậc thầy đó, cái nổi danh của Phật thầy đó mà mình có thể có cái động cơ mình làm mình hăng hái hơn khi mình thực tập. Thì như vậy thì cái pháp danh cũng rất là cần, những hình thức cũng rất là cần lắm. Cái câu hỏi mà nói rằng mình có thể tự quy, mình không có sự chứng giám của Tam Bảo được không? Thì thầy nói rằng trong cái hệ thống của Phật giáo Đại Thừa, thì thầy biết rằng mình có thể tự quy y cho chính mình. Tại vì nếu là chia cái người quy y ra thành 3 phần, 3 cấp bậc á, thì cái người mà quy y vì lý do sợ hãi, vì những cái vấn đề vật chất, những cái vấn đề bệnh hoạn, sức khỏe, thì đó là bậc thấp. Còn bậc cao hơn là mình quy y vì cái nỗi sợ về vòng luẩn quẩn luân hồi, hoặc là những người quy y về muốn đạt được giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Thì đây là cái cấp bậc của Đại Thừa đó, thì mình có thể làm quy mà không có cái sự chứng giám của Phật Pháp và Tăng. Thì sau đây thì thầy sẽ nói thêm làm sao mình có thể quy đứng trước một cái tượng Phật. So the process or the ritual is quite simple. So you have a you need to have an image of a Buddha, whether it's a statue of an art form or anything, in front of you. And if you can afford, you make an offering in front of the Buddha, some fruit or some grain of rice or whatever. Not just if you have just anything you can offer, right? It's a offering is a practice of generosity. So when we practice generosity, we are actually practicing letting go. So it does not, if we can afford, we afford the best, and if we cannot, we can also afford the things that is lying around us. Like maybe you can actually put your cell phone in front of the Buddha and think of that as an offering, because you are letting go of that property, letting go of your attachment towards that object and offer that to you. So I'm just saying. So an image of the Buddha, set an altar, then afterwards kneel before the Buddha, take a prostration, do a prostration, and then kneel before the Buddha, and then whether you recite it or not, make with a very conscious decision. Tell yourself, commit yourself, that I agree that I'm sick. So I'm not going to go into detail as to what kind of sickness we have. So I agree that I'm sick, and I agree that Buddha is the supreme doctor for taking care of my health, and Dharma is the supreme treatment, medicine, and the Sangha are the supreme nurse, or the best nurse to look after me. And so you just repeat that 3 times. Basically, that is it. And on the third repetition, try to gather a very strong emotion within yourself, as to, just feel it really, just feel it at the third recitation. You just have to feel it that you're really, that refuge has actually been generated within you. The thought of refuge, the thought of taking refuge has been generated within you. So it's very simple. If you want to go for the extensive ritual, it can last even one day, But to make it short, this is the basic idea. Nếu chúng ta không có Phật Pháp và Tăng trước mặt, chúng ta có thể tự làm một cái lễ quy y nhỏ cho chính mình.
bằng cách như sau. Chúng ta có thể đặt một cái hình Phật, một cái tượng Phật, và mình trang hoàng một cái altar, một cái bàn thờ nhỏ. Trên đó có những phẩm vật rất là cái gì mình có thể cúng dường. Tại vì sao? Tại vì sự cúng dường chính là cái hạnh bố thí. Chúng ta let go, mình let go. Có những người có thể không có tiền bạc, tiền tài để mà mua đến thực phẩm hoặc là bông hoa, thì ngay tại lúc đó mình có thể cúng dường cái cơ thể của mình, một cái body của mình. Tại vì đó là cái hành động để let go, một cái sự cúng dường, một cái sự bố thí cúng dường trong nội tâm. Mà sau khi chúng ta thiết lập cái bàn thờ nhỏ như vậy, chúng ta sẽ quỳ xuống trước cái tượng Phật và lập một cái lời thề như thế này. Chẳng hạn nói là con chấp nhận rằng con đang có một cái trọng bệnh hoặc là bệnh gì đó, hoặc là con những cái vấn đề nào đó, và con xin quy y Phật, Pháp và Tăng để gia trì cho con. Và Phật là cái người một vị lương y, Pháp là những cái liều thuốc, và Tăng là như những vị y tá, những bạn đồng hành để mà chăm sóc cho con, và con xin quy y ba đối tượng này. Mình lặp lại 3 lần, và trong cái lần thứ 3 đó, ráng chúng ta trong tâm khảm mình vận dụng một cái tâm rất là thành khẩn, rất là trong lành để mà quy y, và mình phải cảm thấy được rằng cái sự quy y này rất là trong sáng, rất là chân thành, và như vậy là cái buổi lễ quy y nó đã xong. Nếu muốn thì một cái buổi lễ quy y nó rất là dài, có thể là kéo dài cả ngày cũng được, mà muốn ngắn thì nó rất là simple. Thank you. Yeah, please go. One more. Can one person obtain liberation through one life by devoted to Amitabha Buddha, or take refuge from him? Yeah. In one life. Yeah. Certainly possible. Certainly possible. But as so, you remember Buddha said, I quoted earlier that I cannot transfer my attainment to you, and I cannot take away your pain and suffering. All I can do is show you my path, show you the path. So you have to join the spiritual gym and walk yourself out, right? So you have to do it yourself. After taking refuge, after getting membership into the gym, spiritual gym, you have to walk it out yourself. And if you do that, you can become enlightened or attain enlightenment in one lifetime. That is very much possible. Yes. So you have to work very hard though. Câu hỏi là chúng ta có thể đạt được giác ngộ trong một kiếp này không? Thì thầy nói rằng yes, rất là khả dĩ. Nhưng mà Đức Phật đã nói rằng ta là đã giác ngộ, và các bạn phải đi trên cái con đường giác ngộ đó. Đức Phật không thể nào mang cái sự giác ngộ của Ngài ban cho người khác, hoặc là Ngài không thể nào lấy được cái đau khổ của người đó ra khỏi cái người đó. Thành ra cuối cùng chúng ta phải là cái người mà phải tự dấn thân vào trên cái gọi cái sân vận động của tinh thần này, và chúng ta phải là cái người phải dấn thân trên con đường này. Và cái chuyện mà mình có thể đạt được giác ngộ trong một đời đó, nó rất là khả dĩ, nhưng mà mình phải thực hành rất là khó. Actually, it's not awaken, but it's liberation. Just được giải thoát. Yeah. To nirvana. Right. Okay. Yeah. Yeah. Không có phải là giác ngộ too much. Giác ngộ chỉ có Phật mới về. It's horrible. Liberation giống như là được thoát khỏi luân hồi vậy. That's my question. Liberation only. Awakening, that's just impossible for me, for lay people. But liberation is like được lên cõi. So, what do you want to be liberated from? What are you running from? From Samsara. Samsara. Yeah, very much possible. Yeah. Very much possible. I'm gonna suggest to you that I just stay home, yes. practicing. Yeah.
devoted to Amitabha. Absolutely. May I tell you a story? There was it's actually a joke, actually, right? But so there was this guy. There was a flood in the country, right? Flood, and then there was a guy who was really devoted to the God, and he was. And then there was a flood, and everyone's running away, and he actually kept praying in the house, praying for God to help him. And then people came to him and said, "Come, now go. It's flood." And he said, "No, I'm praying for God to help me." And then eventually the flood was going up and up, and he actually climbed on his the roof, and then people were coming on the roof, the boat, lifeboat, and said, "Come." He said, "No, I'm waiting for the God to help me." And then eventually it was like he's up there, and then there were some rescue helicopters going around, and they said, "Come." And he said, "No, I'm waiting for God to help me." And then eventually he died, and then he went to heaven because he is very devoted, as the story goes. And then when he reached heaven, God was like, "Hi, how are you doing?" And he said, I really hate you, God, because I've been praying for you so long, and then you never come to help me. What are you talking about? I sent those people to tell you to climb out. I sent those boat people to help you out. I also even sent a helicopter to help you out, and you did not climb on the helicopter. So the moral of the story, of course, is that you have to go work it. So this is what I'm going to add. On top of just praying to Amitabha and on your routine practice of prayer alone, dedicate some time on study, especially on mind training. So try to get some mind training books and study, and maybe find some teachers who can do that for you. So just explore that path, and then gradually, yes, liberation. There's actually a book called Liberation in the Palm of Your Hand. But you have to jump on the helicopter when it comes, right? Cái câu hỏi là chúng ta có thể đạt được giác ngộ trong một đời bằng cách mà mình có thể dùng cái phương tiện của tịnh độ. Mình có thể ở nhà, không phải xuất gia mà mình ở nhà để mình cầu nguyện mỗi ngày. Không, thì thầy kể một cái câu chuyện nó hơi có tính cách khôi hài, là thầy nói là có một cái người này rất là thành tâm, có tín tâm với Đức Chúa Trời, và hôm đó trong cái làng nó bị một cái cơn lụt nó sắp tới. Lúc đầu thì mưa, sau đó thì lụt, và mọi người trong làng đều phải evacuate hết. Thì ông này không có chịu đi, không có chịu di tản. Thì mọi người hỏi là sao không đi, thì ông nói tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến cứu tôi. Và khi đó nước càng ngày càng dâng lên tới khoảng lên gần ngập nóc nhà. Thì nào là những cái chiếc đò đi ngang, ông cũng từ chối, nói không, Đức Chúa Trời sẽ cứu tôi. Và cuối cùng có một chiếc trực thăng đi ngang qua và ông này cũng từ chối, nhưng nói Đức Chúa Trời sẽ đến cứu tôi. Và cuối cùng thì ông đã chết, và khi ông chết thì ông đã lên thiên đàng vì cái lòng thành tín của ông. Thì khi mà lên thiên đàng thì Đức Chúa Trời hỏi anh có khỏe không, thì ông này nói là Đức Chúa Trời, tôi rất là hận Ngài, tại vì tôi cầu nguyện Ngài ngày đêm như vậy mà Ngài không tới cứu tôi. Thì Đức Chúa Trời nó hỏi là ta đã gửi nào là trực thăng, nào là xe, nào là đò tới mà anh không chịu lấy. Thì như vậy đó, thì cái câu chuyện nó như vậy. Thì thầy nói rằng qua cái câu chuyện đó chúng ta phải nên để ý những cái sự giúp đỡ từ những cái phương tiện khác. Thì như vậy cũng như vậy. Thì thầy khuyên là chúng ta không những ngồi ở nhà để mà tụng nguyện về Đức Phật A Di Đà, đặt cái lòng tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, mà mình cũng phải tìm hiểu những cái phương tiện, gọi là phương tiện để luyện tâm. Ở ngoài đó có những cái quyển sách rất là hay, gọi là Giải thoát trong lòng bàn tay của ngài Phật Môn Ca Rimpoche. Yes, yeah. Một cái quyển sách rất là hay, Giải thoát trong lòng bàn tay. Và mình có thể đón đọc những cái tác phẩm đó để mình trợ giúp cho cái
cái pháp môn mà tu tịnh độ của mình. Like that. Yeah. Basically, it's a mind training practice, but then there are also some purification rituals or purification like routines that you have to follow, are also outlined there. If you do these things, then of course liberation is within your palms. Yeah. And one last question. Yes, please. Oh, yeah. If someone break the refuge, and what's the best way to amend the refuge? Okay. So you can. That's one of the reasons why in the in the Mahayana Buddhist tradition you can always take the refuge like by yourself. You don't need to go to another person to do so. So yeah. So the best way to amend is to take refuge again. So it's like you break a deal and now you're making another deal. So of course you have to be careful that you will not break this deal again. But you can always take the refuge again. Yeah. And how do you break a refuge? okay, I think what he means. I think what he means is like there are the do's and don'ts in the refuge, right? That's So right. if you don't follow, violate those things. I think that's what you mean. But what usually happens is there are actually two causes for breaking the refuge or the refuge dissolving or just making it go away. One is death. When you go away, when you die, actually your refuge because refuge is what we call related to this life. So when you die, the refuge goes away. So because when you are born anew, when you take a rebirth, you don't have any refuge within you. You have to take it again. So when you die, the refuge goes away. Another thing is when you have wrong view. So wrong view is when you stop believing in the Buddha Dhamma Sangha. If you think this is all just made up and doesn't really exist, or it just cannot help me, or just condescendingly that Buddha Dhamma Sangha are just fox. It's a made up thing. It's not real. Also, if you don't believe, Buddha Dhamma Sangha, the triple gem, and the law of causality. So if I do bad things will not come to me. If I do good things, good things will not come to me. And bad result and good results are both just coincidences. And there is no law of causality that is working in perfect. If you stop believing in law of causality, if you stop believing in the triple gem, then that is known as the wrong view. If you have views contradicting that, sometimes we can have doubt. This is, fine. When you have doubt, we can clear the doubt. But if you very strongly start to believe that Buddha Dhamma Sangha does not exist at all, just cannot help me at all, and law of causality does not work at all, then you have the wrong view. If you have the wrong view, your refuge is gone, and when you die, your refuge is also gone. Yeah. When you transmigrate from this life to the next, at that time your refuge is gone. But maybe your question, then how can the refuge help at the time of death? So there's a process between, even though we call someone clinically dead, in Buddhism people stay in, the post-death meditation, right? So until that person completely leave from so-called this life to the next life, the refuge is there, if that person has taken refuge. But when that person has transmigrated to another life, then it is not there. So a reincarnation of a baby who is a Buddhist in their previous life does not have refuge in their mental continuum. Yeah. Thanks. Câu hỏi là nếu mà mình phá cái giới quy y đó thì làm sao mình thiết lập lại cái giới đó? Thì thầy nói được ở trong cái hệ thống của Đại Thừa thì Refuge quy y như là một cái contract. Mình làm phá vỡ một cái contract thì mình có thể làm một cái contract khác, nhưng mà cố gắng làm sao đừng giữ cái contract đó. Thì có hai cách mà một cái giới có thể bị phá vỡ là cái quy y của mình bị mất. Thì thứ nhất là khi mình chết, và thứ hai là mình phạm vào cái gọi là
cái tà kiến đó, khi mà chết thì tại vì cái quy nó giữ khi mà mình còn sống, thành ra khi mình sinh ra mình tái sanh đó, thì mình phải quy lại. Nhưng mà cái điểm quan trọng đây nữa là cái tà kiến là về có một cái tri kiến rất là sai lầm về nhân quả, hoặc là tri kiến sai lầm về tam bảo Phật và Tăng. Khi chúng ta không có tin tưởng vào tam bảo nữa thì lập tức cái sự quy đó đã mất. Hoặc là khi chúng ta không có tin tưởng vào cái luật của nhân quả là lúc đó cái sự quy cũng đã mất. Is that? Yes. Okay. Now I think now it's time to take refuge in the lunch. Yes. Alright. So let's just finish by doing one Om Mani Padme Hum for everyone. Bây giờ để kết thúc mà thầy nói rằng mình sẽ tụng một vài câu Om Mani Padme Hum để mà gửi cái năng lượng cho mọi người. That is the Buddha of compassion, the mantra for the Buddha of compassion. Yeah. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani